Okay. So here NMR spectra. What do you mean by actually NMR spectra? NMR spectra. See, this is nuclear magnetic resonance. Nuclear magnetic resonance. Okay. In this case, particularly um, for molecules, actually NMR spectra ಯಾವ ತೋರಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ nucleus should have non-zero nuclear spin. Nucleus should have nucleus should have should have non-zero nuclear spin. Non-zero nuclear spin. Nuclear spin. Non-zero nuclear spin. That is equal to I is equal, should not be equal to 0. I 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಯಾವ ನಾನ್ ಜೀರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ನಾನ್ ಜೀರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಯಾವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ I is equal to 0 if odd number of protons ಇರಬೇಕು. ಒಂದು odd number of protons. Odd number of protons. or ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ or at least odd number of neutrons ಇರಬೇಕು. odd number of protons or odd number of neutrons ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ automatically ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು neutrons. or ಎರಡು ಕೂಡಿ ಎರಡು at a time odd number of protons odd number of neutrons ಇದ್ರೂ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ net magnetic, that is the nuclear spin is going to be non-zero. For example, ಈಗ hydrogen atom ತೋರಿ. Example, hydrogen atom H1. So it is number of protons still number of protons are going to be 1. It's odd ada. Number of protons 1 ಆದರೆ it's odd. Neutrons ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದಾವ. Therefore ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ NMR active ಇದು. NMR ಒಂದ್ಸತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಿನ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬಹಳ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, NMR is active in the presence of odd numbers. What about carbon 12? C12 ಏನದ? C12 ನೋಡ್ರಿ, it's NMR inactive. NMR inactive. Why? Protons ಎಷ್ಟು? Protons 6, neutrons 6. Therefore it is even other. Therefore it is NMR inactive. NMR inactive. Similarly, if you go for carbon 13 note, carbon 13 is again, it is NMR active because proton numbers are 6, neutron numbers are 7. Therefore it is NMR active. Then if you see that oxygen 16 is going to give us NMR inactive. Okay. Next, oxygen 17 is that gives NMR active because it automatically out. For NMR is a phenomena of radio frequency range. Actually, nuclear magnetic resonance agodu it will be in the radio frequency range. So NMR is a phenomena of radio wave frequency range. That is almost the ಯಾವ ಇದ್ರಾಗಿರ್ತದೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಜ್ ರೇಂಜ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಜ್ ರೇಂಜ್. ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಯಾವ ಬರೀಬೇಕು, ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್. Moreover, NMR spectra means how to calculate the NMR frequency. The NMR frequency is given by NMR frequency. NMR frequency is nothing but, for example, I ada anta ankorili. So it is going to be I here. Okay. It's I equal to 1/2 ittu andre it is going to split into their two levels. Means here it is given by plus of I/2. It is middle central point ಇರ್ತದೆ, ಇದು 0th level ಇರ್ತೈತಿ. Then it will be always minus 1/2. This is called as Mi ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Mi. So energy difference between these two is delta E. This is delta E. Then ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು, ಇದಕ್ಕೆ delta E1 ಅನ್ನು. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ NMR ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಇವು? I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದರದ 5+1 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ NMR ಲೆವೆಲ್ಸ್. J ಲೆವೆಲ್ I ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ, J ಲೆವೆಲ್ F ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಬಂದಿವಲ್ಲ ಹಂಗೆ.
that therefore ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ NMR levels is NMR energy shift. NMR energy shift. Energy shift. That is equal to delta E is equal to, you can write that one as h nu of NMR. H nu of NMR. Then delta E can be written as delta E is equal to ಇದನ್ನ ನ್ಯೂ NMR ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ BI ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ BI mu n into B mi ಏನು ಬರೀತಿದ್ವಿ B into mu J into B into J ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಇದು I ಅದ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಐತಿ that means intrinsic spin or nuclear spin we defined. Therefore total energy ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇದು energy is equal to Gi mu n. Here for NDG factor for pure spin motion n ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ mu n ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ mu n is nothing but nuclear magneton. Then what about this Landesi factor? Landesi factor G is equal to 2 for pure spin. ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. Here mi is taken as 1 by 2. Then Gi is taken as 2. ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಶಿಫ್ಟ್. Then energy shift becomes delta E1 equal to 2 times of mu n times of B divided by 2. It's a difference. What about this is nothing but the total ಏನು ಬರ್ತೈತಿ mu n B ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. What's the difference between delta E then? Delta E1 ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ delta E1 ಅನ್ನೋದು from this state to this state because ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ by 2 ಬರ್ತೈತಿ. then ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಮೇಲಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡು ತರ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. what is the difference between these two? +1 by 2 and -1 by 2, that is delta I. m day is actually ಇದು ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ just change this one as like this. so I will write it as Bi mu n into B into delta mi ಆಗಬೇಕು. change in the mi values. what about delta I? For delta I is taken as 2 times of mu n into B. what is the difference between these levels? It's 1. Therefore that becomes 2 times of mu n B. 2 times of mu n B is the total. ಎರಡು levels ಎರಡು state ನಡುವಿನ difference ಎಷ್ಟದ? Is 2 times of mu n B ಅದ. I can equate this one as a h nu of NMR frequency ಮತ್ತು h, and that becomes nu NMR is equal to, that is 2 mu n B divided by h. So this is what the frequency of NMR. For example ನೀವು ಏನಾದರೂ for example magnetic field magnetic field B equal to 1 Tesla ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು NMR ಯಾವ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ? it comes in the range of megahertz. this is the order of megahertz ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. okay, and mu n ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಂತ ಕರೆದೆ nuclear magneton, that is given by Bohr magneton divided by 1836. Bohr magneton ಕು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ಎರಡು ತಗೋತೀವಿ. mu is the reduced mass of mu ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ mu ಅನ್ನೋದು. ಈ mu ಅನ್ನೋದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ is only for the electron, proton and neutron. ಇದು only electrons and neutron. ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ ಕು ಮತ್ತು ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್. okay, so this is what exactly about nuclear magnetic resonance. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಿನ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಕತ್ತದ. that split is going to be calculated by, that is delta E is equal to 2 mu n B. similarly ಇಲ್ಲಿನೂ electron resonance electron spin resonance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. electron resonance electron spin resonance ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? that is given by, it is
ESR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. It is found in those atoms, mostly in terms of atoms. So it is found in those atoms or ions or free radicals in which unpaired electrons spin is present. Unpaired electron spin present adana unpaired aithe annanga. So it is present in, it is found in atoms, found in atoms, found in atoms or ions or free radicals, or free radicals, or free radicals in which unpaired electrons, in which unpaired electrons spin is present. Spin is present. Meaning, you know, present. Meaning is delta S should not be 0. S should not be 0 ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು electronic spin resonance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ, ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it can be observed in microwave region. It can be observed in microwave region. Microwave region. Especially ಇದು gigahertz range. Okay. Next, frequency of this for example yang split agutೈತಿ, ಇದು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಅದರಂಗ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ ಗರ್ಲಾಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ one spin, S is equal to 1/2, it is going to split up into two levels. One level is plus 1/2, second level is minus 1/2. Then ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ is going to be delta I. Then this energy difference is delta E1 ತಗೊಂಡು, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಎನರ್ಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ is equal to delta E is equal to ಇಲ್ಲಿ GS ಬರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ mu B ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ B ಬರ್ತದ, MS ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಟಮ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅದರ ಸಂಬಂಧ mu B ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. MS ಅದ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ MS ಬರ್ರಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ written as delta MS. It should be delta MS there. Delta MS. Therefore ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಇದು? ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಪಿನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಗೆ G ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ? ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಪಿನ್ DS is going to be taken as 2. Then MS ಅನ್ನು ನಾವು 1/2 ತಗೊಂಡ್ರೆ, MS ಅನ್ನು 1/2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ E ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರ್ತೈತಿ? I will call that one as delta E1 plus delta E1 is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? 2 into mu B into B into the change in the MS is 1/2. Therefore that becomes only mu B into B ಬರ್ತದೆ. Then ಇದನ್ನ ನಾನು total energy difference between those two plus half and minus half level, delta E is equal to that becomes 2 times of mu B into B. Because anyway 2 times of that. Shift ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಕೆಳಗೆ ಅರ್ಧ. For ಇದನ್ನ if I equate that one with H nu ESR ಅಂದ್ರೆ electron spin resonance frequency, that becomes nu equal to ESR is equal to mu B into B divided by 2. So this is what the frequency of electron spin resonance. Electron spin resonance or nuclear spin resonance in information ಕೊಡ್ತಾವು. They give the electronic structure of single defects. Like this is revealed by fine structure. Fine structure ದಿಂದ absorption ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ ಇದರ information ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವ. Then also they tell about spin motion of the electrons. Then ಮತ್ತೆ correct to spin excitation ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ ಕೊಡ್ತಾವ. Then internal magnetic fields sample spin ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ ಒಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ. These are called as resonance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Resonance, why we call this resonance means electric ಇವು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗಾಗ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗಾಗ they are going to give high frequencies. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೆಗಾ ಅದ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೀಗಾ ಅದ, ಸಂಬಂಧ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಅವೆರಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ಓನ್ಲಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಿನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರನು ನೋಡಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಐತ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ electronic spectra. Firstly, this spectra is observed under, this is observed or this is found or observed in UV or visible region. The order of energy associated with this one is order of energy associated is 1 to 10 electron volt. Then ಇದು electronic spectra ದಿಂದ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. So we call this one as electronic ಒಂದು ಆಗ್ತೈತಿ, then plus ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, plus rotational ಆಗ್ತೈತಿ. That gives the total energy. ಮೂರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಮೂರೂದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ rotational transition, vibration transition. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಲ್ಲದವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ electronic quantum number define ಮಾಡ್ತೀವಿ. Difference should be electronic quantum number that is given by n, principal quantum number, or it is called as electronic quantum number. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ n is equal to plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, so on. Frequency change ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ n is going to be 0, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, this is ಈ ತರ ಚೇಂಜ್. It's not a frequency actually, vibrational quantum number. Firstly ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡತ್ತಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಂಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. According to this principle, electron transition takes place so rapidly such that vibrating molecule does not change its internuclear distance during the transition. Internuclear distance change ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಕಾಂಡೋನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟ. ಏನಂದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರ ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಎರಡೂ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಕಾಂಡೋನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್? intensity of vibrational and electronic both ಎರಡು ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ electronic ಅಂದ್ರೆ ಏನು, one state to another state jump ಆಗೋದು. let us call this is a n1 n prime ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು n double prime ತಗೋತೀವಿ. this is electronic state, this is lower electronic state. particularly n prime ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ lower electronic state ಅಂತ ಏನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, lower electronic state. ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ here is in this particular n state it is going to show vibrational levels ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. then in case of n double prime is taken as higher electronic state. so we'll call this one as ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು
ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಡಬಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ this is energy level. Okay. Upper electronic state, what I will do, this is n double prime mal draw ಮಾಡ್ತೀನಿ, n prime ಅನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೋತೀನಿ. One single electronic, this is energy, this is internuclear distance. Internuclear distance. Internuclear distance. Okay, R. So one state ತಗೋಣ. Let us consider this is one stator having a vibrational one n equal to n prime ಒಳಗಡೆ it is going to show its vibrational level like this. One second. So I will draw like this here. ತರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು n equal to n prime state ಒಳಗಡೆ. Then another n double prime state ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎರಡು ತರ ನೋಡ್ರಿ. When it takes a transition from n1 to n double prime, if it goes from n1 to n double prime or n double prime to n, transition ಏನಾದರೂ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 1 ಸ್ಟೇಟ್, ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 1 2 3 4 ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ನ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ನ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ನ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಸೊ ಆನ್ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವಾಗ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೆನಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ದೆನ್ n2 ಪ್ರೈಮ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the vibration level in n2. This is going to show new equal to 0, new double prime equal to, this new double prime equal to 1 2 3 4 5 6 ಹೀಗೆ increase ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯಿತು, if it takes the transition from new double prime 0 to new prime 0, ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, new double prime equal to 0 to new prime equal to 0 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, it's a transition phase very rapidly, is that vibration molecule does not change its internuclear distance. Internuclear distance note, this internucleus R is not going to change. Transition ಆದಾಗ R ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಆರ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಆದವು, ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್, ಎರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕಾಂಡನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕಾಂಡನ್ principle. So this is possible when it takes transition from higher level to lower level. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಏನದಲ್ಲ, ನೀವು 0 to 0 ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 0 to 0 ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ 0 ಇರಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಮ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಲೋವರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಡನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನದ, 0 to 0 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಫ್. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನೈತಲ್ಲ, with 0, 0 means new double prime 0, new bar 0. Then like second state the intensity ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. So it is going to give us 1 to 0 transition. Then this is 2 to 0 transition. This is 3 to 0 transition. What about this exactly? 3 to 0 ಬರ್ತದೆ, meaning ಏನಿದು, 3 equal to new double prime, 0 equal to new prime. So that is a transition. ಈ ತರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತಾವೆ ನಾವು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. Then what happens if, for example, ನೀವು internuclear distance already exist ಇತ್ತು, because n prime ನೋಡ್ರಿ, n prime ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ, ಇದು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತದ, here you are going to have both the line. For example, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅದು, ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್, ಇದೊಂದು ಲೆವೆಲ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ, internuclear distance already exists ಅದ ಇದ್ರೊಳಗೆ. When internuclear distance it already exists between ground state and excited state, ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಈ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ನ್ಯೂ ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಜಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ
ಸೇಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂ ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರದು ಯಾವಾಗಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ಲ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಮೂರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ನಂಬರ್. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ 2 to 0 ಅಥವಾ 2 to 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 to 1 4 to 0 ಇವೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾವ ಲೆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. 3,0 is more intense. But the next ಬರೋದು 4,0 is less intense. Then 5,0 is again less intense. And 6,0 is again less. But ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಇವು 2,0. 2,0 here less. Again this is 1,0 is less. And again completely 0,0 0 less ಇರ್ತದೆ. So when an internuclear distance is existed state, internuclear distance in exact state is smaller than state. Especially ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಏನ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅದ ರೀ ದಟ್ ಇಸ್ internuclear distance in excited state is smaller than ground state. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ground state. So 3,0 will have more intense than others. Okay. If the internuclear distance is greater itandra allan transition togotati. How that transition will be there in case of this it is more, for example graph of the second case is if internuclear distance of exact state or in excited state is more than in ground state. ಆಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತದೆ ಇದು. ಸೊ ಮೇಲಿನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಡ್ರಾ ಮಾಡು, ಲೋವರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಮೀಪ ಡ್ರಾ ಮಾಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ RE, this is RG is less than RE ಅದ. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಏನು ತಗೋತದಲ್ಲ means it is going to take the transition from like this ಹಿಂಗ್ ತೋರ್. ಓಕೆ ಈ ತರ ತೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇದರ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಗ್ರೌಂಡ್ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅದ. ನ್ಯೂ ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ಸ್ 4 ಅಂತ ತೋರಿ. 4th ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಜಂಪ್ ಆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಂಗ್ ಜಂಪ್ ಆದ್ರಿ ಸಾರಿ to ground state. Means transition is from new double prime equal to 4 to new prime equal to 0. ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 4,0 is more intense. The internuclear distance is exactly is more than that of 4,0. ಇನ್ನು ಸೇಮ್ ಹಂಗ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ತೋರಿಸಿದ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ that is 4,0 is more intense than ಮುಂದಿಂದು 5,0 and 6,0 less intense. ಇದು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಲೆಸ್ ಆಗೋತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 0 ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದು 0 ತಗೋತಿಲ್ಲ ಅದು ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು. happens in case of if the dissociation state ಇಂದ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಹಿಂಗೈತಿ. ಯಾವುದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ
ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ ಹಿಂಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವೇರ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ that state ಒಳಗೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಐತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಎನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಟು ಇದು ಎನ್ ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಟು. ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಂಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮುಂದೆ ತೊಳಗೆ ಹೋದಂಗ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಂಗೆ ಹೋದಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, this is the dissociation of the second level direct. If you take the transition ಎರಡು ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, which difference dissociation of the second level to dissociation of the first level ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ EXE ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇವು, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ವೇರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೇನ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಫ್ what do you call this one as it's not the new not. Wait a second, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟು ಈ ತರ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ 0 ಟು ದಿಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿ ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ground state. Then if you take the difference between this upper layer to the first dissociation level, that is defined as E difference between the excitation levels or dissociation levels. Then ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತ್ರಿ, from new double prime 0 to new prime 0 is defined as wave number of continuous spectra ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, or it is defined as 0,0 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಒಟ್ಟೋತ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು, ನ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ 0,0 ನ್ಯೂ 0,0 is equal to ನ್ಯೂ 0,0 is equal to ಏನಂತ ಅನ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ 0,0 ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು. So can I write like this? E double prime of ground state plus second excited state plus new 0,0 should be equal to do prime plus ex. ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆರಡು ಕೂಡಿ ಇವೆರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ತರ ಸಮ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. Is that correct? That is new prime minus d ತಗೋರಿ ಮಾಡ್ರೆ new prime new bar minus d dissociation of the first excitation is equal to d double prime of 0 minus ex minus d
ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಬರ್ತೈತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮುಗಿತಾ what is the gap we have here ಈ ಎರಡು ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ground level of excited level ground state of excited level to this gap ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ let us call this is ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರೀಬಹುದು can be written as E is difference between the exact dissociation levels x minus d double prime ಮಾಡಬಹುದಾ ಟೋಟಲ್ x ಅದ minus d double prime ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಏನು that same a can be calculated as nu bar of 0,0 minus d prime is equal to is ex minus d double prime ತಗೋದು ಎರಡೂತನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ I can rewrite that as d double prime the second excited state first excited state plus is 0,0 excitation wave number is equal to x minus d prime. So this is the relation. Ex ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ difference between dissociation energies of upper and lower state. Ex is equal to difference between dissociation energies of upper and lower state. Okay, so this is what electron spectra ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ electron spectra ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ಏನೋ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ electron spectra ಆಗ್ತೈತಿ single electron spectra if they are going to consider vibration level also in that vibration level if he is going to assume the intensity ratios or intensity variations in case of vibrational as well as vibrational electron spectra then that is can be explained as Frank-Condon principle. The Frank-Condon principle ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ that variations is given by Frank-Condon principle. That's it. Electron spectrum done. Electron spectrum ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. So in the laser part ಒಳಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ just you need to go through stimulated emission, then spontaneous emission. Let's go through those concepts. Simple ಅದ ಹಂಗೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. Other than that ಏನಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಏನಂತದೇನಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಡನ್. ಲೇಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ